the most One moment. one of the most important things is for people to have a chance to share their experience with each other. То есть основное, что хотел бы сказать Джеймс, это то попробовать людей научить, заставить, если можно так выразиться, говорить о своих переживаниях, тех переживаниях, которые у них внутри, это, и делиться своими переживаниями, не держать в себе все, своими страхами, переживаниями, все, что накопилось за эти дни. And I can also talk about teach one or two techniques to help people come into balance. И также я хотел бы поговорить о том, как научить людей одной или двум техникам, чтобы люди могли сохранять баланс. And also answer any questions. И ответить на любые вопросы. Прекрасный план. It's a great plan. Okay, so in the beginning, we should introduce, when we have a small number, everybody introduces themselves. But with a larger number, there's no time for that. Когда мало людей, тогда каждый себя представляет. Когда людей много, у нас нет на это время, чтобы каждый себя представил. So what I would suggest is, Larissa, that you say why you invited me or us to come to begin with. Introduce us. Что предлагает Джеймс, чтобы Лариса представила его и объяснила, почему она пригласила Джеймса и других участников конференции сегодня, Мусарат, и тех, кто еще сегодня к нам присоединится. And then I can say a few words, and Musarrat, then you can say a few words about who you are. Я могу сказать несколько слов, и Мусарат тоже может сказать несколько слов о том, кто мы. And then we can just get going. И мы можем начинать. Ну, да, 18:00 мы уже начинаем. Дорогие друзья, сегодня у нас, я считаю, колоссальная поддержка наших коллег. Кто меня еще не знает, меня зовут Лариса Рыбик, я президент Международной ассоциации психологов по работе с горем и тяжелой утратой. В нашей ассоциации психологи более чем из 10 стран, и коллеги предложили нам свою помощь. И уникальный специалист в теме травмы Джеймс Гордон, он работал в таких странах, как Косово, Македония, Сектор Газа, и он работал и с психологами, и с людьми, которые переживали травматический опыт. И что самое важное, он работал не на бумагах, он работал, как мы говорим, в поле, он работал там, где эти люди. Ирен, скажите Джеймсу, что я его представила, если он хочет о себе добавить. Катя улыбается, у нас Катя из Англии все понимает. James, Larissa said that she just now she introduced you, and if you want, you can say some words about yourself. Okay, so is she already introduced me? Yeah. Okay. So some of you speak English as well. Is that correct? Некоторые из вас говорят по-английски, да? Good. Maybe. We don't know. Thank you for Larissa. Thank you for inviting us to be here with you. Спасибо, что пригласили, что мы сегодня с вами. Our hearts and minds are very much with you these last couple of weeks. Наши сердца и наш разум сегодня с вами. Watching what's happening on our television and crying often as we see what's going on. Наблюдая по телевизору, что происходит, мы почти все время плачем. And feeling a little bit of what you all are going through. И даже немного ощущаем то, через что вы сейчас все проходите. So let me, I'll say a few words about myself and our program, but first I want to introduce my colleague, Musarrat Al-Azhar, who... I'm sorry, go ahead. Yeah. Перед тем, как я скажу немного слов о себе, я хочу представить свою коллегу Мусарат Ал-Азех.
And she is our programs director for all of our programs all over the world. Она является директором всех наших программ во всем мире. And she herself has had a great deal of experience Она сама имеет очень большой опыт. Working in many places. Очень большой опыт работы во многих местах. And she'll also be taking some notes during this session, so we'll start understanding more of what your concerns are and how we can be helpful. И она также принимает участие в нашей конференции по поводу того, какие у вас переживания, какие страхи. У нее есть свое видение по этому вопросу. So, Museret, why don't you introduce yourself, and then I'll introduce myself and what we do a little bit more. Hello, everyone. Thank you so much for your time today in the midst of everything that's happening. Спасибо всем за ваше время, за то, что у нас есть возможность встретиться и обговорить то, что происходит. It's really an honor to be here with you. And really, as Jim said, we're here to be of support. So I will be listening very closely and working with Jim and our team to be able to respond to you and the needs that are growing. Это для меня большая честь быть сегодня с вами, и мы постараемся сегодня действительно оказать вам поддержку. Я буду слушать очень внимательно все, что будет говорить Джеймс, и также у меня есть свои ответы на ваши вопросы. So this experience is for you, so I hope you take the next hour really for yourselves. Это весь наш опыт для вас, и я надеюсь, что следующий час мы проведем с пользой для всех. Thank you, Museret. And Museret is touching on a very important point. Мусарат имеет дело с очень важным пунктом, which is in the method that we have used for the last 30 years at the Center for Mind-Body Medicine. Который касается методов, используемых нами последние 35 лет. It's grounded in self-awareness, self-care, and mutual support. Он основан на самосознании, саморегуляции, самопомощи и взаимовыручки. And the idea is that we cannot help other people learn how to take care of themselves unless we're also doing it for ourselves. Идея в том, что мы не можем помочь другим людям, мы не можем научить их заботиться о себе, если мы не можем позаботиться о себе. And this is both more difficult and more important in the middle of a war. Это также и важно, и сложно. So our method, and as Museret says, what we're doing here in this session is to share with you some of our experience of working during and after wars in the Balkans and the Middle East. И сегодня в течение нашей встречи, во время нашей встречи, мы хотим поделиться с вами опытом применения этого метода на Балканах во время ведения боевых действий. But really to focus on helping you to take care of yourselves. И мы действительно хотим сосредоточиться на том, чтобы помочь вам научиться заботиться о себе. And if this session is of interest to you, we can do many more. We're available. We want to be there to help you as much as we can. Если эта сессия действительно для вас важна, то мы можем сделать даже более, чем мы планировали и чем мы можем. And if you have emails and want to receive some of the information about our work, if Larissa, if you give us people's emails or we send them to you, we'll be happy to send you information. И если у вас есть возможность получать имейлы и посылать имейлы, и Лариса сможет нам дать какие-то ваши контакты, мы с удовольствием будем посылать вам информацию.
And we are translating our materials into Ukrainian. И сейчас мы переводим весь наш материал на украинский. They're in many languages. They're already, all of our materials are in Russian already. Уже наш материал есть уже на многих языках, в том числе и на русском. But we are beginning to translate into Ukrainian too. И сейчас мы уже начали перевод на украинский. So what I want to do is first to give you a simple technique. Первое, что я хочу сделать, показать вам простую технику. And you all may use similar techniques to this one. И вы все можете использовать похожие техники. It's a breathing technique. Это техника дыхания. To bring balance between the sympathetic and parasympathetic nervous system. Чтобы найти баланс между Парасимпатической системой. Парасимпатической системой. Так, да. Thank you, Larissa. The antidote to the fight or flight response, the antidote to the stress response. И основной пункт это, James, can you repeat? It is the antidote to the fight or flight response. Это антидот, борьба или полет. And we do this at the beginning of a meeting so that we can all come into a place of more balance. И мы делаем это в начале встречи для того, чтобы найти баланс в себе. So you all are in the middle of a war. Мы все сейчас находимся в середине войны. So you're in fight or flight, right? И вы в таком in fight or flight, sorry, в борьбе и в полете, да, находитесь. Because you have to be looking around. Danger is all over. Вы все время вынуждены смотреть вокруг. So it's even more important. Это даже более важно. To begin to come into a state of relaxation and balance. Это даже более важно успокоиться и прийти в состояние баланса. And I'm going to teach you this technique, and I'm going to review the physiology as I teach it. Я хочу показать вам эту технику, научить вас и повторить физиологию как учитель. And then Musrat will be able to send this to them in Ukrainian, right? И Мусрат сможет отослать это вам на украинском. So you don't need to take notes. Вам не надо сейчас делать никаких записей. We'll send you the information. Мы надешлем вам всю информацию. And then after I finish this, then we'll have a chance for any of you to share whatever you would like to share about what's happening to you. И после того, как я закончу, у вас у всех будет возможность поделиться тем, чем вы хотели бы сегодня с нами поделиться. Larissa, does this make sense as a way to move forward? Лариса, имеет ли это смысл? Лично для меня, да, потому что я с 9 утра занимаюсь гуманитарной помощью. Мне нужно остановиться. Larissa said that personally for you, yes, it is really important because since morning she is dealing with humanitarian packages, humanitarian help, and she needs to stop and to come. Okay, yes. So let's sit. I'm going to take you through this. I will speak slowly so it's easier for Irina. Sit comfortably. Irina, say that, sit comfortably. Сядьте все удобно. And you may notice that you change your position when you sit comfortably. Вы можете поменять положение, чтобы сесть удобно. Because if we're in a tense state, we may be leaning forward or slumped over like this. And sitting comfortably is a little different.
Если вы в каком-то напряженном положении, вы можете наклоняться вперед или сгибаться. И совсем другое, когда вы сидите удобно. Allow your breathing to deepen. И позвольте себе дышать глубоко. And if you feel comfortable closing your eyes for this next 10 minutes, И если вы please close your чувствуете, eyes. если вы чувствуете себя комфортно, закройте глаза. Closing the eyes removes a great deal of external stimulation. Когда вы закрываете глаза, это очень... Breathe slowly and deeply in through the nose and out through the mouth. Дышите глубоко через нос и выдыхайте через рот. With your belly soft and relaxed. Чтобы ваш живот был мягкий и расслабленный. Let your breath get a little bit deeper. И можете вздохнуть еще немного больше, глубже. This is technically a concentrative meditation. Это концентрационная медитация. So you're concentrating on the breath coming in through your nose and out through your mouth. Вы концентрируетесь на дыхании, которое входит через ваш нос и выходит через ваш рот. On your belly softening and relaxing. Когда у вас живот мягкий и расслабленный. And on the word soft as you breathe in. And belly as you breathe out. И воздух мягкий, когда вы вдыхаете, и живот мягкий, когда вы выдыхаете. Breathing slowly and deeply like this. Дышите медленно и глубоко, вот так вот. More air goes to the bottom of the lungs. Разреши, чтобы больше воздуха входило в ваши легкие. More oxygen crosses over into your bloodstream. Чтобы больше кислорода курсировало по вашим кровяным сосудам. And oxygen feeds all the organs and all the cells in our bodies. Кислород питает все ваши органы, все части нашего тела. Keep on breathing slowly and deeply. Продолжайте дышать медленно и глубоко. And as you breathe like this, you're activating the vagus nerve. И если вы дышите так, activating the vagus nerve. Вагус нерв, парасимпатический нерв. Парасимпатический нерв. Вагус. Блуждающий. Thank you. Vagus means wandering in Latin. Нерв, это означает, что этот блуждающий нерв... Он запускает парасимпатическую нервную систему. Да, thank you. This big nerve wanders up from our bellies, through our chest, back to our central nervous system, to our brain. Через наш живот, через нашу грудь к вашей нервной системе. When it is activated by slow, deep, soft belly breathing, все это активируется через медленное, глубокое дыхание живота, через живот. It slows heart rate, lowers blood pressure, преуменьшает ваш ритм сердца, давление, кровяное давление. relaxes the big muscles in the body, расслабляет большие мышцы. And improves digestion. И улучшает жесты. When the vagus nerve is activated by slow, deep, soft belly breathing,
Когда блуждающий нерв активируется этим глубоким медленным дыханием, Oh, thank you, Катя. it quiets activity in the amygdala, a portion of the emotional brain responsible for fear and anger. Это активирует энергию, отвечающую за страх и гнев. And breathing slowly and deeply like this И improves, дыхание медленное и глубокое, такое как это, improves functioning in the frontal part of our cerebral cortex. Улучшает наше фронтальное... Sorry, can you repeat? Makes it Неокортекс. easier. I'm sorry. Okay. Makes it easier to think clearly, to be self-aware, Позволяет нам думать более ясно and to have compassion for yourself and others. и успокаиваться самим и вместе с ним. And when the vagus nerve is activated, Когда блуждающий нерв активируется, it's easier to connect with other people становится легче взаимодействовать с другими людьми, because the vagus nerve connects with nerves of speech and facial expression. потому что блуждающий нерв соединен с нервами речи и лицевыми. So when we breathe slowly and deeply like this, in through the nose and out through the mouth, Когда мы дышим медленно и глубоко, так как сейчас, вдыхая через нос, выдыхая через рот, we're quieting our bodies, мы успокаиваем свое тело, decreasing fear and anger. уменьшаем страх и гнев, We're thinking more clearly and we're able to use our imagination. мы думаем более ясно и можем использовать свое воображение. And it's easier to connect with other people. И нам легче общаться с другими людьми. All this from slow, deep breathing in through the nose and out through the mouth. Все это через глубокое дыхание, вдыхая через нос, выдыхая через рот. And as you continue to breathe this way, И если вы продолжаете дышать таким образом, you can feel the muscles relaxing in your body. вы можете почувствовать, как мышцы расслабляются в вашем теле. Feel the muscles relax in your pelvis as you exhale. Вы можете почувствовать, как расслабляются мышцы And in your buttocks, your rear end. Sorry, That's Katya, can you okay. help me? да, это расслабляются мышцы в нижних конечностях и нижней части тела. Okay, thank you. And as you exhale, feel the relaxation go down into your legs and feet. Нет, и так как вы можете чувствовать расслабление, идущее вниз к вашим ногам и ступням, Now feel your back muscles relaxing as you exhale. и вы можете почувствовать, как мышцы спины расслабляются, All up and down your spine. и все раскрывается. Now feel the relaxation in your chest and shoulders. Почувствуйте расслабление в вашей груди, In your arms and hands. в ваших руках и кистях. As you exhale, feel the relaxation in the muscles of your neck and face and head. Вы можете почувствовать также расслабление в вашем лице, шее, подбородке. Горло. И горло, да, throat, yes.
Now feel your whole body relax as you exhale. Почувствуйте расслабление во всем теле. Как вы выдыхаете на выдохе? На выдохе. Thank you. Better if you can keep your eyes closed. It's easier to relax that way. If you open them, that's okay too, not to worry. И лучше, если вы будете оставаться с закрытыми глазами, это поможет вам расслабиться и не беспокоиться. And remember to focus on the breath coming in through your nose and out through your mouth. И помните, что вам нужно сконцентрироваться на своем дыхании, вдыхая через нос, выдыхая через рот. On your belly softening and relaxing. На своем животе мягком и расслабленном. And on the word soft as you breathe in and belly as you breathe out. И On the word soft as you breathe in and belly as you breathe out. Sorry. If thoughts come, let them come. Если мысли приходят, позвольте им приходить. Notice them, let them go. Запоминайте их, разрешите им уйти. Bring your mind gently back to soft belly. И соедините свой разум со своим мягким животом постепенно. Just keep on breathing now. И продолжайте дышать. Relaxing a little more with each exhalation. Расслабляйтесь больше с каждым выдохом. Just a few more slow, deep, soft belly breaths. И еще немножко мягкого дыхания. Okay, now slowly, gently open your eyes. Медленно и мягко открываем глаза. Okay, welcome back. С возвращением. So what was that experience like for you? Как это было для вас? Спасибо, успокаивающе. Thank you, it's relaxing. Okay, others, anyone, what was the experience like for anybody who was here with us? Кто еще может что-то сказать? Как этот опыт был сейчас для вас? Anyone else want to say? Кто-то еще может что-то сказать? No, okay. What I want you to notice, how about you? I can't read your names in Cyrillic. So I can't. Oksana, how about you? What was that? I can read your name. What was that like for you? Буду называть тех, кого могу имя прочитать. Будем вызывать к доске, девочки, особенно мои ученицы. А так, крутилась голова. Yes, there was some circulating of the head. What's that? I'm sorry, Irina. Yeah, there's some feelings like the head was round and round, goes round and round. With thinking, going around and round. Just feeling. Okay. Мгм. Anyone else? Katya. I saw there was a Katya on the screen before. Yeah, There you are. What yeah, was that there like is for you? Katya. Yeah, there is Katya who helps me with the translation. Thank you very much, Katya. Because colleagues, you know, I'm not the psychologist.
I'm just Jim, it's me. That's my Russian name. So it was Очень, very, очень интересное было упражнение. Большое спасибо. Я Елена из Запорожской области, Украина. this is Yelena. She is from Zaporizhian region, Ukraine. She said that this exercise is very interesting and useful. Я практикующий психолог, и это было очень хорошо. Это было She is a practical psychologist, and it was great. Great. Jim, Yes, there Ms. Wright. there were a couple people that wrote in the chat as well. One person shared that they were dizzy, and then another shared that they calmed down a bit. Shared what? I'm sorry, Ms. Wright. That they calmed down a little bit from the exercise. Good. there's So, also one person, Jamie Masrat, who said that there is a sense of relaxation, but wasn't able, it's Elena, but wasn't able to stay in the sense of relaxation. I think it's normal. yes. So this is just a beginning. And the important thing is that you can see a change, even if it's only for a minute or two. Это только начало, и важная вещь в том, что вы почувствовали изменения, даже если это всего минута или две. The specific changes are important. Особенные изменения очень важны. Maybe feeling a little calmer or shoulders more relaxed. Почувствовать более спокойнее или расслабленнее. Just as important is the fact that you can make a change. Очень важен тот факт, что вы можете сами сделать эти изменения. Because during a war, when Потому you что во время cannot войны, control, I'm sorry, go ahead. потому что во время войны, When you cannot control what's going on outside, когда вы не можете контролировать то, что происходит вокруг, at least you can begin to control your own response. по крайней мере, вы можете контролировать свою собственную ответственность. So you're not powerless. You have a certain power to make a difference, at least in yourself. Вы не бессильны, у вас есть сила, по крайней мере, контролировать себя. Okay, any questions about this before we have an opportunity to share experience? Пожалуйста, если есть вопросы до того, как мы начнем делиться опытом. Any questions at all? Are those questions in the chat or? The people are writing in the chat and say thank you very much that it helps them to relax, to calm, Okay. and even to free the head from some thoughts. And it gets easier over time. И это будет со временем легче. And if you had trouble doing Есть this, вопрос. У нас есть поднятая рука, есть вопрос. We have a question. sure. Добрий вечір. Я хотіла б запитати, чи можна таку техніку використовувати, скажімо, у підвалі або в такій ситуації, коли, в принципі, людина мусить бути насторожі, коли вона не є в безпеці? The question is if we can use such technique somewhere in the bomb shelter or in the basement when the person should take under control and should be very careful. Yes, this is a technique that we have used in bomb shelters during wars. Да, это та техника, которую мы использовали в убежищах во время войн. But sometimes, and it can be very, very helpful. It can make all the difference. Это может быть очень-очень полезным, может сделать, очень много может изменить. Before you use this with other people, you need to be practicing on yourself.
Но прежде чем использовать это на других людях, вам нужно потренироваться на себе. Because sometimes things will come in the mind that are frightening. Потому что иногда вещи, которые приходят в нашу голову, они могут быть пугающими. So you need to get comfortable with yourself, with your own mind, with your own concerns. Вы And должны, then, I'm sorry, go ahead. it's okay. Вы должны чувствовать уверенность в себе. Вы должны быть в балансе со своими мыслями, со своими тревогами. Once the more comfortable you are, the more experience you have with this technique, the Чем- more comfortable you will be helping others. I'll be back in 1 sec. Чем больше вы уверены в себе, чем больше баланс внутри вас, и тем более полезным эта техника будет при применении к другим людям. Спасибо. У нас вопрос еще от Ивана. Иван, Дякую. какой? Здравствуйте. Меня слышно? Да. Одну секунду, Джим. Джейм вышел на секунду. На да, одну сейчас. секунду вышел. Arena, I see there's another question in the chat. If I translated it correctly, it's asking how long the technique should be. Yeah. How long should the person spend with this technique? Yes. Great. So you can do this technique for, anywhere from 1 minute Вы можете проводить с этой техникой, начиная с 1 минуты, to as long as you need. и так долго, как вам нужно. Спасибо. Excuse me, we say in English, nature called me. Say that in English, nature called. Скажите по-английски, повторите за Джеймсом. Он должен был отойти в туалет. Okay. It doesn't So- translate that quite with This, me. this Okay. technique Okay. is very helpful, but in shelters, sometimes there's so much fear and so much tension when the bombs are falling. Иногда, когда мы в убежище, очень много страха, когда бомбежка, и эта техника очень полезна в бомбоубежищах. So we also use another technique. Также у нас есть другая техника. But James, we have one more question. Okay, Okay, Иван. Здравствуйте все. Hello. Good evening, James. Я хотел спросить, можно ли подключить в эту технику во время этого упражнения легкую музыку? Ivan asked if is it possible to include some music, to turn on some music during this technique. yes, yes. Да, Nice, это with the хорошо. soft belly breathing, nice, soft music, no words. Да, дыхание мягкого живота, мягкая музыка, это хорошо. Без слов. Музыка без слов. Без слов. Мгм. И еще у меня вопрос относительно воображения. Когда мы подключаем воображение, приходят некоторые мысли, мы позволяем им приходить и позволяем им уходить. Если мы будем с этими мыслями бороться, упражнение тогда не будет исправно, не будет работать так, как должно. Я правильно понимаю? And Ivan asked if he understands correctly about imagination. When we use our imagination, some thoughts come, we let them come and let our thoughts go. If we fight with our thought, will it be useful with this technique? Fighting with thoughts is a losing battle. Бороться с мыслями — это проиграть битву. Just have to get a little more friendly with them. Надо быть немного более дружелюбными с ними. You let them come, you notice them, you let them go, and then come back to the breath. Разрешите им прийти, запишите, запомните, разрешите им уйти и вернитесь к дыханию.
little by little. Можно я скажу немножко поточнее, что мысли приходят и уходят, вы их замечаете, но вы не, с ними не вступаете в контакт. Вы просто замечаете, как они приходят и уходят, но не старайтесь ничего с ними делать, просто замечаете. И они уходят самостоятельно, и вы возвращаетесь к дыханию живота, свое внимание снова на дыхание живота. Спасибо. Спасибо, я услышал. So Jim. Katya, you were answering the question, yes? No, I was just translating, just giving a little more precision to the translation that you shouldn't engage with the thoughts. You should notice them, but you shouldn't engage. There is a slight, Right. Nuance in translation. Okay, thank you. Yep. Any other questions about Sure. this technique? Еще We will вопросы по send, этой if we have технике? your emails, we will send you the script in Ukrainian. Right, Oh. Mr. Rep? Да? Мусорат? Where'd you go? У вас у всех будет имейл с описанием этой техники на украинском. So, if in a bomb shelter, another technique that we've used В бомбоубежищах есть еще одна техника, которую мы использовали. is moving the body, Движение телом. because everyone is so tense, so fearful. Потому что все очень напряжены. So would you all stand up with me for a moment? Вы можете встать кто может. Everybody stand up. Встаньте. I'm going to show you something. Basically, what I'm going to do Я покажу вам что-то простое, основное, что я собираюсь делать. is I put my feet shoulder width, stand up, Ноги на ширине плеч. and I start shaking. Я Like начинаю this. раскачиваться вот так. Give it a try. I know it's strange, but Попробуйте. Сначала это покажется вам странным. that's it. Let your shoulders go. We carry a lot И of tension задействуйте in the плечи, shoulders. пусть ваши плечи двигаются. And when we do this in the bomb shelters, we often yell and scream too. Ah! Когда мы делаем это Oh my God. в убежищах, мы также верещим, кричим, вот так. Yeah, just let out. All of you are under so much tension. Let it out. Разрешите вашему Ah! напряжению выйти наружу. You can put on mute if you want, but let it out. Let those shoulders Кричите, go. если Let хотите. your arms Пусть ваши move. плечи Yeah, that's it. двигаются. Good. Keep going. Продолжайте Good. двигаться. Ah! All right. So, there are basic. Did some of you, Larissa, did you do that with us? Я вспомнила фильм про Кинг-Конга. Larissa did it with us, and she remembered a movie about King Kong. Okay. This is really great for kids. Это очень хорошо для детей. It's when we were working in Gaza during the war, Когда мы во время войны работали в Газе, maybe 100 kids in a shelter. Почти 100 детей, более чем 100 детей в убежищах. We'd get all of them up. Every time a bomb fell, the kids would scream and shout and move their bodies. Мы их поднимали, и все всегда, когда падали бомбы, мы заставляли их кричать, верещать. It helped them be less fearful, Это позволяло им быть менее напуганными. gave them a little sense of control. Это давало им немного чувства контроля. And sometimes they're laughing. Bombs are falling and the kids are laughing. И иногда они смеялись, бомбы падают, дети смеются. So movement is really important during this time. Движение очень важно в это время. I'm going to say
5 more words, and then I want to hear more from you all. Я скажу еще немного слов, и потом хочу услышать от вас. When we are experiencing psychological trauma, Когда мы использовали психологические продвижения, there are basically 2 physiological reactions. были основные физиологические реакции. There's fight or flight, Бей или беги, which you all know. которую вы все знаете. We all know it. Мы все это знаем. That's what the agitation, the anxiety, the difficulty focusing, the difficulty sleeping, the anger. Мы знаем, вся эта тревога, сложности сфокусироваться, наши страхи, что происходит, Fast heart rate. усиленное сердцебиение. The other reaction, if the situation is overwhelming and inescapable, И вторая реакция, когда из ситуации невозможно выйти, невозможно взять под контроль. is the freeze response. Это заторможенные реакции, замороженные реакции. I'm curious, have you heard of the freeze response? Those of you who I can see? Yes? Вы слышали ли вы о такой реакции, да? Замороженный ответ, заторможенный ответ, заторможенная реакция. Do you know it? I can't. Знаете? Yes, okay. Да. So all right. So Yes, freeze yes. response, you remember that everything shuts down. При такой реакции все закрывается. We put out endorphins, so we don't feel the pain. Выделяются эндорфины, мы не чувствуем боль. And we psychologically remove ourselves. И мы психологически передвигаем себя. It's a last-ditch, last-effort survival response. И это Попытка выжить. попытка выжить. Да. Movement, like the shaking, helps to break up the freeze response. Движения, такие как раскачивание, помогут убрать этот замороженный ответ. And we will send you a script for a long Мы вышлем вам скрипт for an active meditation that includes shaking and dancing. с активной медитацией, которая включает раскачивание и танцы. And maybe next time we meet, we'll do it together for 10 minutes or so. И, возможно, в следующий раз, если будет нужно, мы сможем сделать это вместе. But now I want to give you a chance to share your experience. What's going on with you, and what would you like to share with others, and how can we be of help? Я хочу дать вам шанс, чтобы вы поделились тем, что вас тревожит, тем, чем вы хотели бы поделиться, своим опытом. Катя, чем поделиться? То, что волнует за последние дни, или то, что поднимается сейчас во время упражнения? Он вообще-то спрашивает во время упражнений, если что-то для вас, Я поняла. вы хотите поделиться, но вы можете поделиться, чем хотите. Спасибо. Я делюсь первое, простите, друзья. Я последние дни была в очень большом напряжении, потому что я живу в том районе Киева, через который можно пробраться в центр. И если будет прорываться... Larissa, sorry. Я думаю, Larissa shares her experience that she feels very tense the last days because she lives in such district of Kiev where there are some shooting and bombing is possible. И это напряжение вылилось, было уже достигнуто такой уровень, что я сутки проплакала.
And this tense was in such level that Larissa was crying the whole day and night. И только что я начала смеяться. And just now she starts laughing. Good. Well, first of all, the crying is necessary. Crying, Плакать обязательно. Необходимо. and if you let yourself cry when you need to cry, Если it вы becomes позволяете, easier to laugh when there's an opportunity to laugh. если вы позволяете себе плакать, когда нужно поплакать, то потом вам легче смеяться, когда можно смеяться. Because there's a tendency to shut down all feelings when you're under as much stress as you all are. Когда вы в еще большем стрессе, то есть возможность, что закроется все. So if you can let the feelings come when they're there, Если вы позволите чувствам выйти наружу, когда они у вас внутри, then change is possible. изменения возможны. Спасибо. I would imagine everybody there, everybody who's here on the screen, everybody in Ukraine is feeling this kind of fear and this kind of sadness. Я могу представить, что все, кто сейчас с нами, все, кто на экране, чувствуют примерно то же самое. Jim, I want to say that there is an excellent comment in the comment section. What to do so I could cry. From the beginning of the war, I feel like I need to cry, but couldn't really cry. Yes, that's where the active meditations like shaking and dancing come in. Может помочь такая медитация, как раскачивание и танцы. Let me tell you a story, okay? Можно я расскажу историю? We were Прикладіть питання. this is actually not about a war, it's about an earthquake. Это не про войну, это про землетрясение. You may remember that in Haiti in 2010, there was a very big earthquake that killed 200,000 people. Может быть, вы помните, в 2010 году в Гаити было большое землетрясение, которое унесло тысячи людей. About a year after the earthquake, После года, почти год после землетрясения, we were doing a workshop for nursing students. мы проводили практики для студентов. 90 nursing students had died during the earthquake. 19 студентов, 90 студентов, медсестр. медсестер погибло во время землетрясения. I did a 3-hour workshop for about 100 nurses. Он сделал сеанс, 3-часовой сеанс где-то для 100 медсестер. And talked about fight or flight, talked about stress and trauma. И я говорил о бей или беги, о стрессе, о драме. The nurses were all, these are young girls, 17, 18, 19 years old. Все эти медсестры были молоденькие девочки, 17, 18, 19 лет. All very polite. Все вежливые. Then I got them up shaking and dancing. И я показала им Shaking their bodies like this. раскачивание тела и танцы. Except we did it for about 5 minutes. Мы делали это почти 5 минут. Within 2 minutes, half the girls were crying. И через 2 минуты девочки начали плакать. Then we started dancing. Потом мы начали танцевать. The girls are crying. Some, like Larissa, are laughing too. Девочки плакали, и так же, как Лариса, смеялись.
They're dancing. И мы танцевали. Afterwards, I asked them what happened. После этого я спросила у них, что случилось. They said to me, we have not cried in this whole year since the earthquake. Они сказали мне, что в течение этого года, с момента землетрясения, они не плакали. Even though 90 of our sisters and friends were killed. Несмотря на то, что 90 наших медсестер и друзей были убиты, погибли. We had to be strong to take care of everybody else. Мы должны были оставаться сильными, чтобы заботиться о других. Our patients, our parents, our Наших little brothers and пациентов, sisters. о наших пациентах, о наших родителях, братьях и сестрах. And they said, and we haven't laughed either in 1 year. И они сказали, что мы также и не смеялись в течение этого года. It felt so good to cry for the first time and to laugh for the first time. И это очень хорошо плакать первый раз и смеяться первый раз. And then one girl said at the end, И одна девочка в конце сказала, she pointed her finger at me она сделала вот такой жест. and she said, and Jim, we love Bob because I was using Bob Marley's music. Она сказала, Джеймс, мы любим Боба, потому что мы используем музыку Боба Марли. We love Bob, but we are Haitian girls. Мы любим Боба, но мы азиатские девочки. And we have very good Haitian music. И у нас очень хорошая музыка. So she was a girl again. That's the point. She came back to being a girl and Она стала снова девочкой, она вернулась к тому, чтобы быть девочкой. she was playing with me. Она играла со мной. So the point of the story is you've got to do something active to keep freeing yourself up physically so you can free up those emotions. И идея истории в том, что вы должны делать что-то активное, вы должны двигаться, вы должны дать выход своим эмоциям. Jim, можно я прочитаю? Sorry, Jim, can I just read a couple of comments here? Sure. So one comment is, how would I allow myself to cry? I think you mentioned that it's necessary. You said it's necessary. Как разрешить себе плакать? И Джим сказал, что это обязательно, чтобы помочь другим, вы должны разрешить себе, не нужно быть сильным. The other comment is, I can't make myself cry while I'm supporting everyone psychologically. I feel empty inside. And the last comment is, it's in Ukrainian, but what I understand is there is a technique called wet dog. Yeah. Shaking like a wet dog, trying to shake off all the water. But Irina, maybe you can do that. This is the technique, the wet dog, when this Natalia used in her trainings with the people, with the children, in order to regulate anxiety. And it is also relaxing, and it makes our spirit better. It is useful as for children as for adults. That Yes. adults, people like this very much. This is part of our human heritage. So use what is there in your tradition. Используйте то, что есть у вас, то какой опыт, какое наследие есть у вас, согласно с вашими традициями, вашим опытом. Пишите. Here's one question. I can move and even laugh, but I cannot cry. I cannot allow myself to cry, rather, not like I cannot cry. I cannot allow myself to cry.
And is this you speaking, Katya, or is this No, somebody no, it's else's? not me. It's a No, it's question. not me. It's a question from the chat. It says, I can move, I can laugh, but I you know, the cry, essentially the cry is not coming out. The crying is not coming out. What emotion is there? Елена, какую эмоцию вы чувствуете, когда вы говорите, я могу двигаться и даже смеяться, но не могу плакать? Какая эмоция доминирует в этой ситуации? Какую эмоцию вы чувствуете, когда вы или двигаетесь, или смеетесь, но не можете плакать? Елена? Okay. Oh, anger. Anger. Get out the anger. See what happens. If Отпустите the гнев. anger is coming, Если гнев scream, выйдет, shout, pound pillows. If the anger starts to move, other emotions can come. разрешите выйти своему гневу, кричите, верещите, топочите, и вы посмотрите, что происходит. Если вы дадите выход гневу, остальные эмоции подключатся. Да, он говорит, бейте подушки или выражайте физически этот гнев. Как только гнев станет двигаться, остальные эмоции последуют. Можно я поделюсь своим опытом, который у меня был в последние дни? Возможно, коллегам будет полезно. Larissa wants to share her experience of the last day. Когда началась война, я все дни, первые дни была в очень сжатом состоянии и пыталась помогать другим. When the war started, Larissa was in such a tense state, and she tried to help other people. Все это время я получала сообщения от коллег из-за рубежа, и в том числе от нашего Луи, о том, что мы рядом. All this time, she got messages from the colleagues from other countries and from Louis that they are close to her, that they are with her. И когда состоялась встреча Кати, Джеймса, Луи, Масарат, and when we met together with Louis, Katya, Masarat, я почувствовала, что кто-то держит мою спину. I felt that somebody hold my back. А значит, я могу быть слабой, и я могу плакать. And that means that I can be weak and I can cry. До этого я была ответственна за других, а теперь меня держат. Before this, I was in charge for other people, and now I feel support. И все время, пока я общаюсь с Катей, с Масарат, с Джеймсом, я могу и плакать, и смеяться. And all this time, when I communicate with Katya, Masarat, James, I can cry and I can laugh. И за несколько дней они мне стали очень родными, и такое ощущение, что это очень близкие. And for some days, they become very close to me, and I feel that they are like relatives. They are very close to me, all these people. Позвольте себе, чтобы о вас кто-то позаботился. Хотя бы вы сейчас. Allow yourself that someone take care of you, even we now. Лариса, это очень хороший point, что вы сделали. Вы тоже нам очень близки стали, и даже тех, которые те люди, которые на этом звонке, которых мы не знаем, все равно мы с вами. И вот это время, которое мы с вами проводим, мы уверены, что вы знаете все техники, но мы хотим позаботиться о вас и сделать вот эти техники для вас, хотя вы их знаете, и это наше время для вас. Jim, I said that, that's a really good point that Larissa made, that she wants to allow other people to take care of this group of therapists. And I said that we
that's why we're here to take care of them. I'm sure they know all the techniques, but it's a very different feel when this, you know, they become on the receiving end of it. Sorry, I got into it. Yeah, it's okay. Sorry, I think we have one more question. One Иван. hand raised. Иван. Да. Иван, у вас вопрос, простите, мы, девочки, вас Да. перебили. Да, ничего, спасибо, что дали слово. Хочу спросить по поводу этих двух техник. Первая техника, когда мы глубоко дышим, и вторая техника, когда мы разрешаем себе двигаться, раскачиваться. По поводу себя я могу идентифицировать, когда какую технику использовать. Но если я окажусь в бомбоубежище с другими людьми, могу ли я идентифицировать по каким-то поведенческим признакам или как выглядят люди, какую технику им предложить, чтобы уменьшить стресс, который возникает? Ну, можно ли как-то идентифицировать, какую технику лучше использовать, если в бомбоубежище и нужно моментально помочь другим людям? Ivan said that she asked what is better from these techniques when we breathe and when we move, when we shake, when people are in the bomb shelter, which technique is better, and how to identify in that moment, how to understand what technique will be better to use just in this moment. Well, thank you for the question. The first thing is these techniques should be taught to everyone. Обе эти техники можно применять к любому. And then at a given moment, one technique may be more useful than another. И в определенный момент одна из техник более полезная, чем другая. So if bombs are falling, if the threat is immediate, Если бомбы падают, I would get people up moving their bodies. я стараюсь, чтобы люди двигались. And then maybe телом. Afterwards, after they've moved some, then use the slow, deep breathing. И после этого использовать медленное, глубокое дыхание. But the thing to keep in mind is everybody is different. You know this as psychologists. Нужно помнить из психологии, что каждый из нас разный. So a technique that may be good for me may not be good for you. Техника, которая может быть хороша для меня, может быть не хороша для кого-то другого. So you want to give people, including children, the opportunity to learn several different techniques. Вы можете дать людям, и включая также детей, возможность выучить несколько техник. So they can decide which one is right for me at this time. И они могут решить сами тогда, какая из них именно в это время хорошо для них. And always when you use a technique, И всегда, когда вы используете технику, спрашивайте после этого, what was that like? как это было? Did that work? Were there difficulties? Ask those questions. Как это работало? Какие были сложности? Задавайте такие вопросы. But I would always, what I would try to do is to begin at a relatively quiet time to teach both of these techniques. Я бы посоветовал в относительно спокойное время поучить обе эти техники. And then you can decide at any given moment which one to use. И тогда в любой такой момент вы можете решить, какую технику вам использовать. Does that make sense to everybody? I want to make sure I'm getting through. Есть ли еще вопросы? Есть ли смысл в этом всем, и в то, что я говорил? Because we're all different. And we some people like one and some people like another.
Все люди разные, и некоторые любят одно, некоторые любят другое. One other thing that's so important is to have a chance to share your experience. Larissa was talking about this a few minutes ago. И очень важно, чтобы была возможность делиться опытом, своими переживаниями, как это делала Лариса сегодня. For you colleagues to get together regularly to share what's going on with you. Собираться с коллегами постоянно и делиться тем, что происходит. And also, you know, it's good to have people outside. It's good to have both people who are there in the same situation and also people who are outside. Хорошо и то, когда люди здесь, те люди, которые здесь, и те люди, которые наружу. When our team is working in a situation of conflict, Когда наша команда работала в ситуации конфликтов, every day we get together for an hour, hour and a half, just our team. каждый день мы собирались на полчаса, на час, чтобы поделиться тем, что происходит. To share the experiences we've had during the day with each other. Поделиться опытом в течение дня друг с другом. Very important. One of the most important things in dealing with trauma on a biological level, as well as an emotional level, И самый важный пункт в работе с травмой и психологический, как психологический, так и биологический уровень. is that connection with others who are in the same situation. Это общение с другими в такой же ситуации. Because the way our brains work, Потому что тот способ, по которому работает наш мозг, and you may know this, и вы, возможно, знаете это, is that when the trauma is significant, it's much harder to connect with other people. You may have experienced this. когда травма более существенна, это труднее коммуницировать с другими людьми. There's a tendency to shut down. Есть тенденция закрыться. So the more you can stay in touch with each other, Чем больше вы общаетесь друг с другом, the more you'll help yourselves and the more you'll be able to help others. тем больше вы помогаете друг другу, и тем больше вы в состоянии помочь другим. Other questions or anything else anyone would like to Yeah. share? Еще вопросы, еще, может, кто-то хочет поделиться. Тут несколько comments on Jim. There are several comments on the chat. One person says it's Natalia. Sorry, I can't see that name very well. Тютюник. Tutunik. She said that it's useful. She finds it useful to sing. Yes. Петь хорошо. And several people said that it resonates with them. Что петь хорошо, несколько людей сказали, что это им тоже помогает. И еще один, one person said square breath, 4-4-4, I guess. The technique when you count breath in a square. Квадратное дыхание. Yeah, it's a square. Quad, maybe quad. Maybe. Quad breathing. I'm sorry, I didn't understand. Square breathing or quad square. Can you imagine the square quad breathing? It's the technique when you inhale on 4, hold on 4, exhale on 4, and hold on Sure. 4. Yeah. So someone just shared this technique in the chat as well. I just wanted to keep you. Ирина, и есть еще один по-украински. Технику можно Which technique can we use when people are afraid of take the weapon in their hand? Afraid of the weapons. To take the weapons, когда люди боятся брать оружие в руки. I'm not sure I understood.
They want to know what technique should they use if people are afraid to take up on firearms. Is this somebody who has decided they want to be a fighter? Это для того, для тех, кто хочет быть, кто хочет бороться. Кто решил, что он хочет стать защитником. Да. Is that? Это для этих людей? Yeah. Yes. Well, there's a question, should that person take up arms if they're so afraid to do it? Вопрос в том, что человек first должен question взять в руки оружие, но он боится это сделать. And I think that's, to me, whoever is in charge of their squad needs to evaluate them. It's not something that it's purely psychological. They have to be sure that the person who's taking up a weapon is in a place to do it. So I think that's the first place I would. Katya, am I making? Yeah, you do. Coming through? Yeah. Well, it's a really quite something, В общем, Джим говорит, что если человек боится взять оружие, то, может быть, это вооруженный конфликт не для такого человека, и, может быть, этот человек может внести свой вклад каким-то другим путем, но если не нужно заставлять человека, кто боится взять оружие, брать оружие. I think it's a very interesting question. I think it's a separate. Я согласна. Я преподавала в академии, Military Academy, и мы учили 5 лет устойчивости, чтобы человек мог взять оружие в руки. Larissa said that it is an important question because she worked in military academy and they taught people for 5 years how to be steady and how to take up weapons. За один день этому научиться нельзя, и Катя права, и Джеймс прав. Лучше делать то, что ты можешь. Yeah, that it is impossible to teach such things for one day. And yes, you are right, and Katya is right, that maybe it's better to do what you can do. Exactly. That, and the question of whether somebody should take up arms has to be both an individual one, but also a question for the squad leader, whoever is in charge. You need people who are ready to do it. С теробороной мы сейчас проводим разговоры, психологи и военные, мы стараемся с ними общаться. У нас есть, объясняю для наших иностранных друзей, у нас есть отряды добровольцев из мирных граждан, которые вооружились. The problem is that they have, they have military, and then they have, voluntary defense, the public defenders, who, all armed, and it's a very complicated question for them, and they rely a lot on territorial defense. That those are, civilians who took up arms. It's very complicated. И для них это не психологические техники, это мотивация и стрессоустойчивость. Yeah, and it's not the psychological technique, it's the motivation and the resilience, stress resilience. So I guess they just need to be evaluated individually, whether they can withstand, or they have enough resilience to carry arms and use the arms when they need to do it. Exactly. And they need to make sure that whoever the commander has some confidence in them. And Jim говорит, что те, кто руководят этими батальонами, я не знаю, как называется, подразделениями, они должны знать, как, может быть, человек мотивирован, но не готов взять оружие, но это ответственность за это лежит не только на этом человеке, но и на командире этого подразделения, чтобы знать, кто может и кто не может, кто не должен. Yeah, and Katya, what you said earlier is very important, that there are other things to do. If they're not ready to take up arms, there's no shame in helping in other ways. That has to be important.
Нет никакого, это не стыдно, если вы не можете стрелять, это очень малая доля населения, которая может это делать, нет никакого стыда в этом, и они могут принести пользу каким-то другим опытом, оставаться живым и принести пользу другим опытом. Sheer survival is an act of bravery and an act of resistance. В войне выживание это тоже акт храбрости борьбы. Борьбы, да. А я хочу сказать, что я поставлю сейчас на чат мой телефон, который вы можете использовать, WhatsApp или Telegraph, и также мой email для всех, кто находится на этом Zoom. Если у вас есть какие-то вопросы, вы хотите поделиться или вы хотите просто поговорить, то мы всегда здесь с вами, мы вам организуем звонки и поддержку в любом способе, в каком вы хотите. Сейчас вы увидите это мой message. Jim, I just said that Masrat, sorry, I just posted my email and my phone number for WhatsApp and Telegraph if they want to reach out and if they need something in between the calls, regular calls or any other support that we can organize, we will do what we can. Good. That's great, Katya, that you're available. That's wonderful. It's so, I just tell people it's so important that even no matter how skilled you are, it's important to have people outside of the situation to support you as well as people inside. Важно, один из важных пунктов, неважно, насколько у вас высокие навыки, какие у вас навыки, важно иметь человека извне, который может поддержать вас и который может помочь вам. There's another question over here. Want to ask? Джейн, Вопросы? Да. да, я хотела немножко поделиться своими, наверное, чувствами. Джейн, сама по себе война – это большая травма, но когда еще война безрассудства… Стоп. Да. James, this is Ludmila. She wants to share her experience and her thoughts. So that she says that the war itself, it's a great trauma and a great grief. Я хочу немного рассказать о своем состоянии, все будем говорить фазы, которые я проходила за этот период. She wants to say about her state, about the phases which she went through during this period. Так получается, что я периодически все-таки нахожусь в политике и также в психологии. Я в свое время в 2014 году выступала в качестве психолога. She is both a psychologist and she deals with politics. In 2014, she was a psychologist. Когда Путин провозгласил две республики, у меня уже тогда появилось напряжение. When Putin claimed 2 republics, she started feeling tense. Поэтому, когда все-таки появились первые выстрелы, они находились как раз недалеко от моего дома, я реально почувствовала, что это война. When the first shooting had near her house, she really felt that this is war. Первое мое состояние, когда же война массовый характер приобрела, я вошла в состояние шока. She became shocked when the war started completely all over the country. Понимая, что в современном мире такого не может быть, когда не было, в общем-то, острого конфликта, я почувствовала, что бессилие, что я могу в этот момент сделать. At that time, she felt powerless because there was no any real reason for starting this war, and she felt powerless and unable to do something in this situation.
Мне очень помог в этот момент муж, потому что у меня вышел весь мой запас, наверное, эмоций, которые я не позволяла, работая в тяжелых формах психологической помощи. Her husband supported her very much in this period because she was lack of all her resources, because she worked with very complicated psychological situations. Я последний раз его видела плачущим, когда он потерял свою дочь. Она была психиатром. Людмила said that she saw her husband crying the last time when he lost her daughter. Her daughter was a psychiatrist. Это были невероятные слезы. Мы настолько долго и как-то... Это разная амплитуда была вообще выхода наших эмоций и наших чувств, потому что это были и слезы, это были движения, это была агрессия, то есть это был весь выход наших эмоций. They had different coming out of their emotions. It was anger, it was crying, it was laughing, it was moving. They expressed their emotions in very different ways. Я именно благодаря ему, потому что я не видела его давно плачущим, он меня приземлил. Я вошла в состояние приземления. Just thanks to her husband, because she saw how her husband cried, she became landed, as she said, as we can say so. He grounded her because she felt grounded because he was crying, and so that gave her also a permission. Заземление. They grounded, yeah. Мы начали думать, как мы можем действовать. Я поняла, я взяла себя в руки, я вошла в свое тело назад, и я поняла, что надо что-то делать. Как мы можем в данной ситуации, находясь на расстоянии, оказать помощь. And at that moment, she understood how to act. She said that she came back to her body and she took her minds under control, and now she realized what to do, how to be somewhere in a distance, how to help the country. Эта ситуация очень объединила иммиграцию, которая до этого не была настолько сплоченная. This situation got together the immigration. These people in immigration were not so spiritual and united. Thank you. Before this. Мы поняли, что первое, что надо подключать, потому что это самое основное, это правительство. Это организации, конгрессы, которые находятся на нашей территории, Украинский конгресс. We understood that we need to apply to government, to the Ukrainian Congress. Я увидела, насколько сплотились люди в помощи, которые могут оказывать, и как все-таки сложно достучаться к людям, которые находятся там. У меня вышел весь мой эмоциональный, агрессивный запас. Я никогда себя так не вела. Я вышла из всех своих негативных эмоций, чтобы все-таки услышать и докричаться. Это невероятная внутренняя боль. She understood and she saw how really united can be people in these situations, and how it is difficult to apply to some people in the government. And she said that all her anger resources, emotional resources came to the end. She said that she never behaved herself like this before. I think she unleashed herself on the government in order to convey the message. She expressed all her anger and all her negative emotions at the government. That was very helpful. Well, yeah, we know the feeling. Well, thank you. You know, Спасибо. It's important to pay attention to exactly what you're saying, to whatever the emotions are that are coming.
Важно действительно обращать внимание на то, что вы говорили, на то, как выходят эмоции. and to allow them to be there. И позволить им выходить. У The меня на other- фоне этих эмоций я поняла, почему вдруг я не использовала в семье очень культурных родителей. У меня вышел очень такой народный фольклор. И здесь же шутка была. Мне муж напомнил, так ты же 5 поколений на Подоле выросла. А это, в принципе, у нас позволительно. That she understood that she can use some slang in his speaking. He never used such kind of language, such a folk language before, because her parents and she herself were so educated and so intelligent people, and they have never used such kind of language before. But her husband reminded her that she grown up in Podol district in Kiev, and in Podol, it is such special district of Kiev. It is okay to use such kind of language. Well, Мне кажется, в такой ситуации здесь границ нету. Мы все равны, имеем право на выход любых эмоций. В первую очередь правильно сохранить себя. И я поняла, мне стало намного легче. Намного And легче. she said that in such kind of situations, we all are equal. And it is normal to let our emotion come out. And when she understood this, she felt easier and relaxing. that's very, very important. Thank you. Thank Это you. очень важно. Thank you so much. Спасибо. Also, I want to say that there will be times when you don't know what to do. Я должен сказать, что могут быть времена, когда вы не будете знать, что делать. This is an overwhelming, terrifying situation. Это ошеломляющая, ужасная ситуация. And it's natural and normal to not know what to do sometimes. Это нормально и природно не знать, что делать в такой ситуации. And then, as you say, something will ground you. И тогда, как вы сказали, что-то приземлит вас. It may be a husband, it may be a child, Это может быть муж, это может быть ребенок, it may be cleaning up the house or making a meal. это может быть и уборка дома или приготовление еды. It will bring you back into the moment. Это вернет вас к действительности. And the other thing to keep in mind И еще одна вещь, которую вам нужно держать в своей голове. is that what you're doing with other people is very important. То, что вы делаете вместе с другими людьми, это очень важно. Being there for other people. Будьте там для других людей. It may not feel like you're doing a great deal, Это не значит, что вы должны делать что-то очень много, что-то сверх. but it makes so much difference to have somebody who is there, who listens, who cares. Но это может очень много изменить. И когда вы знаете, что есть кто-то рядом, кто может поддержать вас, выслушать вас. And if you can teach a couple of techniques, Если вы выучите немного техник, that's пару the техник, job. Не для работы. This is not the time for psychoanalysis and, you Это know, не months время of для talking. психоанализа, для каких-то разговоров. It's a time for the essence of who we are and what we do. Это время для осознания, кто мы, время для того, чтобы осознать, кто мы и что мы делаем. Being there with ourselves, Будьте с самими собой, with each other, вы будьте с другими, and with all the people who are so scared and so overwhelmed. и будьте с теми людьми, которые нуждаются в заботе. One other thing, Еще одна вещь. if you are with someone and helping them, Если вы с кем-то и помогаете им, and tears come to you, и слезы приходят к вам, it's okay. это нормально. You don't have to be strong all the time. Вы не должны быть сильными все время. You're a human in the same situation as everybody else.
вы человек, и вы находитесь в той же ситуации, как и все остальные. You're lovely humans. Я You are я даю lovely возможность... humans. Извините. Мгм. Yeah, oh, I lost the idea. James, sorry, can you repeat your last sentence? James, can you hear me? Can you repeat your last sentence? Он сказал, что вы все очень, ну, прямо не переводится, вы все очень прекрасные и замечательные люди. Добрый вечер. Меня зовут Юлия, я в Киеве. И я бы хотела поделиться своим опытом, как я была в убежище с первого дня, с людьми, с детьми. И я бы определила этот опыт как проявление не как уже психолога, а именно проявление человечности. Yulia, one moment. This is Yulia. She is from Kiev, and she wants to share her experience of being in the shelter since the first day of the war. And she said that maybe this experience not like a psychologist, but Yulia? Как проявление именно человечности в этом. That is not like psychologist, but like human in this situation. Потому что большинство люди были так оглушены и неожиданно всем происходящим, что им в этот момент говорить о техниках как будто было бы и бесполезно, не достучаться. That in that situation, especially on the first days of the war, the people in the shelters and all over the country was so overwhelmed and was so shocked that it was useless to speak with them about some techniques. Вся моя роль была это выслушивать и успокаивать об себя. So the main part of her was to hear the people and to calm them. Кому-то чай предложить, кому-то предложить организовать пространство для детей. Maybe to offer some tea to someone, or maybe to organize some area, some sphere for the children. И уже о техниках я заговорила тогда, когда уже где-то мы в бомбоубежище регулярно спускались. 4-5 день, когда уже первый шок прошел, тогда я уже рассказала о дыхательных техниках. Тогда были в состоянии услышать люди. And after the 4th or the 5th day, after the war started, she was able to speak with people about some techniques after the first shock. И о необходимости, и то, что это нормально, что снять напряжение, поплакав. Мамам рассказывала, что можно уединиться, поплакать, и это есть нормально и даже хорошо. И мамы приходили, отчитывались мне, что они уделили себе внимание и поплакали. And she spoke with moms, and she explained that it is normal to let themselves cry. And then these moms came to her and said about this experience, share this experience, that they paid attention to themselves and spent some time caring about themselves and even cried, and this helped. Good. И в этом всем, когда мамы снимали напряжение, и дети как-то тоже успокаивались, начинали играться, рисовать, бегать. И я говорила, что пусть они бегают, пусть они играются, пусть будут активными. And when moms calmed down, the children became more calm. They started running and playing. And Yulia said to moms, let them running, let them playing, let them shouting. Mm-hmm. Beautiful. What you're saying. Прекрасно. Starting off, just connecting with people. Важно, да, общаться с людьми. Да, один вопрос от Ульяны, у нее поднята рука. И... Okay. And then letting the situation evolve as it changes.
И эти ситуации меняются, то, что мы делаем, помогать меняться ситуациям. Окей, Уляна? Thank you. That's Мгм. great what you're Добрий doing. вечір. Really Е, beautiful. This is Uliana Uliana. had her hand up. Yeah, this is Мгм. Uliana. Я Уляна, добрий вечір. Зараз активізується такий феномен, як вина вижившого. Особливо в тих жінок, які виїхали кудись далеко в Європу. Здебільшого буває так, що це окей. This is such phenomena as such people who left Ukraine, especially for those who went abroad. They started to feel guilty. That Yes. is the guilty of survivals. Yes. Здебільшого це одна жінка, яка там може бути з 2 або з 3 дітьми, і за рахунок цих своїх страждань вона не може піклуватися ні про цих дітей, ні про себе. Як, на вашу думку, потрібно працювати з цими людьми і взагалі як бути з цими жінками? Uliana says that mostly this is the woman that with 2 or 3 children, and because of this sense of guilty, she can't take care of her children. And the question is how to work with such kind of people who feel some shame that they had to leave the country. Well, I think here again, it's very useful to bring at least a small group of them together. Было бы очень полезно, опять же, собрать таких несколько людей вместе. So they can see that this is a common reaction. Чтобы они увидели, что это нормальная реакция, это общая реакция, не только у нее одной. And then I would ask a question. И я бы хотела задать вопрос. What makes you feel better? Or what makes you feel less guilty? Чтобы заставило вас почувствовать себя менее виноватой, чтобы улучшило ваше состояние. And often, this is my experience of working with mothers in this kind of situation. Это мой опыт работы с мамами и с такими ситуациями. They will say, when I'm feeding my children, I feel better. Часто они говорят, когда я кормлю ребенка, я чувствую себя лучше. Or when I'm cleaning up, or when I'm taking care of somebody else. Или когда я делаю уборку, или когда я забочусь о ком-то другом. This is where techniques, the whole attitude of meditation becomes extremely important. Здесь все виды медитации становятся экстремально важными, очень важными. Because meditation of any kind is about being in the present moment. Потому что медитации любого вида — это про то, чтобы быть здесь, в настоящий момент, чтобы присутствовать здесь. So you have to help them stay in the present moment. Вы должны помочь им, оставаясь в настоящем. Not denying the guilt. Не отрицая вину. Not fighting against it. Не борясь с виной. But coming back to what can you do now, where you are right now. Но вернуть их к тому, что они могут сделать сейчас, здесь. And that's very important work to do. И что эта работа, которую они могут сделать, это очень важная работа. Museret and I were in Jordan working with Syrian refugees. Museret и я, у нас есть опыт работы с сирийскими беженцами. It was what you're describing was a major problem for many of them. То, что вы описываете, это была основной проблемой для большинства из них. So it's a continual effort to understand that this is a natural reaction first. И це тривалий путь, чтобы понять, что это нормальная реакция, во-первых. And then help them see what they can do in the situation now. И потом помочь им понять, что они могут сделать в данной ситуации здесь и сейчас. Maybe they can help other people.
Может, они могут помочь другим людям. They may not be able to do something for the husband right now, Если они не в состоянии сделать что-то для своих мужей сейчас, или наоборот, они могут сделать что-то для своих мужей сейчас. but maybe there are other people, their own children, other people's children they can help. Может, есть другие люди, или их собственные дети, или другие дети, которые нуждаются в их помощи. Okay? Мгм. And it's important that you're doing this early on in their time as refugees. Это важно, что вы делаете это в то время, когда у нас много беженцев. It will be a big help. Джим, hold on one second. Джим говорит, что такую интервенцию нужно начинать как можно раньше. Раньше, Как да. только они выехали, не затягивать это, чтобы это чувство вины не основывалось глубоко. Мгм. Дуже дякую, дуже Thank you very дякую. much. Thank you very much. And it is Thank you. really important because I am a refugee and sometimes I feel something like this. Yeah. Jim, can I ask you a question? Is your organization planning to go on the ground around, Ukraine, maybe Poland or somewhere else, Germany, where most of the refugees are settling in Europe? Я спросила Джима, или его организация собирается быть в Европе на помощь беженцам. Well, Museret, do you want to respond? We don't yet have an organization. I'll be back in a minute, Museret. Why don't you respond? Okay. Sure. Thank you for the question. Yeah. Yes, you. Спасибо за вопрос. Да, спасибо за вопрос. Yes. Это мой вопрос, Мусарат. So we are evaluating how we can be of help. Окей. Они смотрят, как они могут помочь, если имеет смысл им приехать в Европу и проводить их программу в Европе. And we are looking for partners. So most likely we will be on the ground, and it might look different in different phases currently, but there are things we are planning to do both virtual and in person. Они ищут партнеров, с которыми бы они могли работать или в Украине, или в прилегающих странах, куда уехали украинские беженцы, но они также смотрят, как сделать программу на интернете, чтобы как можно больше людей могло ее смотреть. Thank you. I do want to add, we are in the process, Katya, of exploring whether or not to set up a program. I don't know if Museret said this on the ground in Poland or perhaps elsewhere, perhaps Ireland, among other places. Right. So we're very much open to doing this. Yeah, we should talk, as Museret and I, we just communicated, we should talk next week to see how we can help here. Okay, great. That'd be great. So anything else? Larissa, should we continue, or should we've gone on for a long time? We were said 1 hour, it's just about 2 hours. That's fine. Мы анонсировали час, уже почти 2. Я очень признательна за то, что вы уделили нам так много времени. I'm very grateful that you spent so many time with us. We can come back too. Мы If you'd вернемся. like us, if you want to set up another session, very happy. If people are interested, happy to do it. Если вам понравилось, то мы вернемся. Мы можем организовать еще одну такую сессию. И не одну. И не одну. Да, мы вам будем очень признательны, но я прошу наших психологов сейчас уходить в безопасные места, потому что уже вечер, и нам нужно уходить, выключать свет и уходить в безопасность. And Larissa will ask all these people, all her colleagues now to go somewhere in the safe place because it is evening. They need to turn off the light and to go somewhere where it is safe. Okay. Well, I just want to say it's been an honor
to be with you. Я хотел бы только сказать, что для меня была честь сегодня быть с вами. What you're doing is so important. I know it's frustrating and terrifying at times, and it's important. Все то, что вы делаете, это очень важно, и я восхищаюсь. Это восхитительно, это прекрасно. And we're very happy if we give Larissa, if we have either we can send it to you, materials to you, and you can send them out, or we can send them out. И я, sorry, I read to their messages and lost the idea that я очень рада. Если вы можете, если, Лариса, вы дадите свой email, мы вам пошлем все медитации, все материалы на украинском языке, как мы будем, по мере того, как мы будем их переводить, мы будем вам сразу же их присылать. Да, мы сразу будем делать рассылку всем тем, кто зарегистрировался. У нас 260 регистраций, но не все могут присутствовать. Они просят запись, и я думаю, что вы не возражаете. James, they recorded the session and they had 260 people registered, but not everyone could attend, and they hope it's okay for them to share the recording. Of course. That's what it's for. And let us know, Larissa, you and Katya can be in touch with Nusret, and we're very happy to come back and do more and do other kinds of things as well. Те, кто регистрировался, мы всем сделаем рассылку. Yes, all they will send the record to all people who checked in. Я могу только спросить один вопрос у меня. Некоторые говорят и пишут по-украински, и некоторые говорят и пишут по-русски. Все, кто по-украински, понимают по-русски, или нам нужно и русскую, и украинскую translations? Катя, здесь в основном те люди, которые были у меня, ну, это у нас Восточная и Западная Украина. Да. Мы все понимаем и русский, и украинский. Просто для кого-то более свойственно в расслабленном состоянии тот или иной язык. Но мы все понимаем и русский, и украинский, мы все украинцы, мы просто говорим на двух языках. Хорошо. Я просто хотела, чтобы никаких деталей не потерялось, потому что иногда нужно, чтобы точно переводить. Хорошо. Ирина, спасибо большое за помощь тоже, Ирина. Большое спасибо. Вам, наверное, тоже это трудно делать, да? Я не психолог, коллеги, поэтому прошу простить меня за некоторые заминки в терминах. И спасибо всем коллегам, которые пришли мне на помощь. И, Катя, спасибо вам большое, что вы приходили мне периодически на помощь, когда я терялась в терминах. Ну, коллеги, я учусь всем психологическим терминам. Так случилось, что я помогаю Ларисе, помогаю всем нам с переводом, поэтому если что-то не так, я надеюсь на ваше понимание. Большое спасибо. До войны Ирен была учительницей у меня и у моих детей, а сейчас она у нас правая рука и мостик с Европой. Jim and Masarat, we're just exchanging thank you for everyone who shared, and Irina for translation, for her contribution. And I was wondering if we need both Ukrainian and Russian translation, but it doesn't seem like at the moment we need both. The people who speak Ukrainian, they still understand Russian, they feel they're all Ukrainian, they just speak two different languages. Okay. Спасибо, я вас всех очень люблю. Я здесь вижу своих учеников, я здесь вижу своих друзей. Спасибо, что вы живы, что вы в безопасности, что вы сегодня с нами. Larissa says thank you to all these people who are here. She says her students, her friends, and she is very happy that they are alive and that they are here now. Thank you all. Thank you, Larissa. We look forward to seeing you soon again. Мы с нетерпением будем ждать встречи снова с вами. Да. Спасибо большое. Джейн, вам отдельное спасибо за длинную мою тираду.
Спасибо большое, мне необходимо это было. Спасибо, что вы высказались. Это особая большое. тема правительства, я считаю. Это очень тяжелая тема, Катя. Это очень тяжелая тема. Может быть, Но сегодня отдельно. снова идем, 5-й митинг «Закрыть небо». 5-й митинг. Да. Я даже прорвалась к мэру, брала у него интервью и выставляла на наш общий сайт все, что идет по войне, Украина, Люда. реально, да. Люда, время Джеймса ограничено. В основном вам нужно в убежище или погасить свет. Вот за это мы волнуемся. Я в центре Киева, Давайте а я вам отдельно нужна поговорим. живая. Да, Да. да, да. Всего доброго, Thank you. держитесь. Thank you very much. Thank you so Thank much. you. See you Bye-bye. soon. Take care. Увидимся. Bye-bye. Bye-bye.